Собственно, здорово-здорово, мы продолжаем прохождение Life is Strange Reunion. Судя по всему, это у нас будет заключительная серия. Так, выдвинуть обвинение, играем за Хлою. Давай пообщаемся с Наэль, с копом. Наверняка. Have you learned anything about the protests that could head off the threat? No. I've been interviewing the leaders. Joey, the bartender, was highly belligerent. Lucas referred me to his podcast. The rest just shouted slogans at me. I should do the rounds, see what I can find out. Так, ну давай с другими поговорим, пообщаемся. I guess people are steering clear of this place today, with the protest looming. Так, вот в корзине вот в той, может быть, что-то лежит в теряшках. Maybe someone lost a can of gasoline and matches. If only we were that lucky. Так, что в сумке? Это кто у нас? Это Рен. У него в сумке что-то лежит. Давай посмотрим. Looks like Ren's been dabbling in the uncommissioned public arts. Баллончики с краской у него там. Wonder what made Ren sit out from the rest of the group. Давай поговорим с Hey, ним. Ren. Oh, hey. What's up? Why aren't you with the group? Don't you want to stick it to Caledon anymore? Mostly wanted to hang out with my friends. It's not fun anymore. Ren seems pretty alienated from the group. Maybe because he knows something? Or is he planning something himself? Ну, одно из двух, да. Либо-либо. Так, записка какая-то или что это такое? Блокнот. Ren is a fellow doodler, huh? Isn't "I'm going to set a fire today" doodle too much to ask for? Так, а что это он нарисовал здесь? Защитим Лейкпорт, нет каледонским захватчикам. Спасем Фримонт. Окей. Что это? If something has to burn today, I vote for this painting. These protesters do make it look fun, aside from the whole burning down the school thing. Транспаранты. Nothing like an angry arts and crafts project. Но эти наоборот сидят, учатся. Так, грязный стол. Что это? Amanda is definitely focused on more important things than mopping up right now. Amanda's benefit for Lakeport was just 2 nights ago. She must be wrecked by all of this. Что-то Аманда не очень как-то сидит, отстраненная, да? Что она скажет? What kind of bar are you running here anyway? It's hardly my bar anymore. Belongs to the angry throng. Bring together Lakeport and Caledon, she said. Create a space for coexistence and learning. Ugh. You can see how that turned out. Знакомая история. That's pretty much how it always works for me. Try to fix a problem, end up making it 1,000 times worse. Sure, but what's the alternative? Not giving a fuck? Okay, when you say it like that, it sounds pretty nice, actually. Anything I can help with? Давай по предчувствию Макс поговорим. So, Max has this, I don't know, feeling about what will happen today. Oh? She says there will be this fire on campus. I know. Так, главное, чтобы она еще не подумала, что это Макс сделает. You do? I'm not super into the new wavy stuff, but whether it's a third eye or a sixth sense or whatever else you want to say, Max has it. I take anything that girl has to say seriously. That is, when I'm lucky enough to see her ass these days. Thanks for the tip.
You got it. Так, давай про подозреваемого. Who do you think wants the protest to turn violent? I hate to say it, but Joey's gone straight off the deep end. It's sad. I don't want to say he's capable of violence, but I don't know anymore. What about Lucas? Or Ren? I don't know. Lucas seems like all talk and no action, and Ren's my guy. He helps me mop up around here, and we talk music. He's a sweet kid. He just needs to keep better company. По факту. Так, какие планы? What's your plan? Are you going to campus? As much as I love watching dudes walk and chant slogans, I will remain here, serving up cold glasses of everyone calm the fuck down. What if some violence breaks out? Hopefully the police will be on top of it. Although, I very much doubt it. They like to leave Caledon to its own fate. So, I guess if the shit really goes sideways, I'll lock the doors and try to stop the idiots from burning my bar down. Stay safe today. You too, Chloe. Какие у нас еще варианты-то? Мне вот эта интересная девочка, случайно, не из True Color, которая была? Нет, похоже, не она. Но издалека похоже было. Так, еще листовки. No more secret meetings or private message boards. The protest is fully out in the open. Туалет проверим. В туалете ничего нету. Давай с Лукасом поговорим. He doesn't look like a guy ready to set fire to the campus. But maybe that's intentional. Охренеть, мотоцикл было слышно даже на микрофоне. Hey, Professor. Here to snark at the tides of change? You know, I've snarked at so many things before, but that would be a first. I hope you and Max pay attention today. You might just learn something. Абраксис. Hey, when you were at Caledon, did you hear anything about someone dying at an Abraxas party? No. Now will you please leave? Come on. I know you want to get rid of me now, but you're gonna miss our banter when it's over. Not likely. А про беспорядки? There's concern about violence breaking out. Maybe someone trying to set a fire. Ah, yes, the powers that be, raising some vague specter of violence to stifle dissent. It's the oldest trick in the book. You ever disagree with someone so hard, you end up coming all the way back around to agreeing with them? It's called horseshoe theory. I encourage you to go read about it in one of the many books that are not here. Bye, Professor. So long. I can talk to more people, or check back with Noelle when I'm ready. Давай на улице поговорим. Вот там народ тут дофига собралось. Может, кто-то еще что-то подскажет. Это Джоуи. Let's get ready to go. Yeah, all right. We ready to rock and roll? Most of us. Some got cold feet at the last minute. А кто? Who do you mean? That guy Ren. He's been shaky from the start. Now he's just sitting in there by himself. That's what happens Ren? before a battle, though. People show you who they really are. Glad you're one of the good ones. I'd like to give you a good one between the ass cheeks, with my boot. I can talk to more people, or check back with Noelle when I'm ready. Новое сообщение от Макса Мозус в чате. Так.
У нас недосып и помутнение рассудка. Я прям вижу, что ты опять ржешь. Активисты пока тусят на террасе с Джоуи. Ноэль тоже тут. А копы из Лейкпорта козлят. Пока конкретной угрозы не будет, жопу не поднимут. Ожидаемо. В соцсетях видел, что некоторые полицейские даже поддерживают протесты. Явных проблем пока нет. Пойду еще поболтаю с главными подозреваемыми. Будь осторожна, держи в курсе. Спасибо, мам, пап, все будет сделано. Так, сообщение похожее на спам. Если не будут пускать в бар, дай знать, пришлю кого-нибудь. Вопрос. Вопрос. Есть народ, который готовится зажечь. Но там факелы, петарды, я к таким хочу прибиться. Зажигать сегодня будем по-крупному. До скорого. Так. Это группа наша. Ага. Давай прочитаем. После смерти папы мне часто снились дико яркие кошмары, всегда об одном и том же. Мы едем по дороге, играет какой-то убогий кантри, и тут бац, фура взад. Или мы на сцене издеваемся над Шекспиром, и бац, 40 тонн стали вылетают справа. Конец спектаклю. Как бы все ни начиналось, финал всегда один. И вот что странно, какая бы жесть ни творилась, я знала, что это просто сны. Вспышки нейронов, какой-то бред, который мой мозг нагородил. Да, эмоционально мне было хреново, но они не могли причинить мне реальный вред. Долгое время я себя уговаривала, что эти кошмары из той же оперы. Даже когда они начали ломать мне жизнь, когда я едва не сорвалась в той гримерке, даже когда решила найти Макс. И да, учитывая эту ее хрень со временем и мою возможную смерть, сны. Только обычные сны не заставляют тебя исчезнуть, а потом появиться в другом конце комнаты. У монстра было такое лицо, как будто его лаборатория крыса вдруг начала стрелять из глаз лазерами. Лабораторная крыса. Кстати, Моус лучший из всех, кого я узнала в этом универе. Был бы у меня такой препод, может, я бы сейчас испытывала таблетки для похудения на морских свинках. Но если даже он не может понять, что со мной происходит, значит, та самая фура уже за углом, да? Некоторые люди животные стадные, другие домашние, а я барное животное. С тех пор, как я впервые пробралась на эту старую мельницу на концерте Firewalk, это из прошлой части Before the Storm, которая... Я в толпе пьяных придурков чувствую себя как рыба в воде. Кусачая черепаха далеко не идеальный кабак, но в каждом баре есть свои колоритные обитатели. Моя задача подружиться, узнать все, что смогу, и помочь Макс предотвратить пожар. Вот, например, Джоуи, бармен, активист, самодовольный громила в одном лице. Он почему-то решил, что я молодец. И хорошо, вдруг смогу узнать, что он там мутит. Потом есть Рен, типичный тихоня, который прячется за кружкой пива. Хотя, если честно, у меня аллергия на местных, которые без 100 грамм и пошутить нормально не могут. И, наконец, Лукас, пафосный алкаш-интеллектуал. Я физически не могу выносить его трёп дольше 5 минут подряд. Я смогла выяснить, что завтра будет протесты. Интересно, из-за него начнется пожар? И если да, есть ли хоть малейший шанс его предотвратить? Чтобы отдохнуть от мук расследования, мы с Макс устроили прогулку на каноэ. Прошел всего день, но кажется, будто мы вместе уже целую вечность. Мы говорили о жизни, о прошлом, о нас. И да, я все еще боюсь этих видений, но, черт возьми, я так рада, что мы снова вместе. Я начала вести дневник после смерти папы, потому что психолог настаивала, типа, мне надо вести заметки для истории. Тогда-то я и перестал ее слушать. Кому нахрен сдались мои воспоминания? Пройдет столько-то лет и не станет ни меня, ни тех, кого я знаю. Так что всем будет насрать. Хотя, если мы с Макс не предотвратим пожар, от нас и правда останутся только воспоминания. И тогда у будущих поколений действительно появится повод изучить этот дневник, чтобы понять, как мы так облажались. Что ж, дорогие историки, вот что я вам скажу. Моя лучшая подруга, самый близкий человек в моей жизни, снова со мной. Даже если мы скоро все сгорим, мне плевать. Главное, что мы с Макс вместе. Уверена, об этом не напишут в учебниках истории, но может именно поэтому мне плевать, на что подумают какие-то там будущие историки. Потому что для меня сегодняшний день навсегда останется именно таким, и не важно, что будет завтра. Ну, пора мне наведаться в местное пристанище подонков и злодеев из крафтового пива. Это мой последний шанс выявить тех из протестующих, кто собирается спалить универ. Если мы с Макс постараемся, то наверняка сможем изменить будущее.
Так, выдвинуть обвинение надо. Охренеть, нам надо сейчас решить, типа, кто виноват? Это как так? Обвинить. Да я не знаю, кто может быть. What's happening? Stay safe today. Я не знаю, кто может быть виноват, ну реально. Я не понимаю. I know who is planning on turning violent today. You do? У Джоуи там какая-то туса собирается, да? У Рена баллончики с краской. У Лукаса что-то там эти мутки свои. Но мне вообще самым мутным на самом деле кажется, ну, как бы Джоуи, ладно, он отстаивает типа права, окей. Лукас, ну, бесит, но тоже отчасти безобидный. А вот Рен какая-то темная лошадка для меня. Потому что он все время там, где какая-то херь происходит. У него плюс еще баллончики. То есть граффити всякие вот эти обвинительные он рисует. То есть я бы вот Рена выбрал. Вы уверены, что хотите продолжить? Выбор нельзя изменить? Да. It's Ren. He's lying about sitting out the protest. I couldn't get him to crack. But I know he's hiding something. Okay. I will alert the security team and keep a close eye on him. Thanks. Not sure if there's anything else I can do. Hopefully Max finds something. It's a quiet Sunday morning. For now. Vin. Shh. They're really going at it in there. They told me you were a snake in the grass. I should have listened. Stop being so dramatic. You knew what kind of risk you were taking. You go and muck up the whole thing, and suddenly it's my fault? Vincit omnium veritas. Truth conquers all, you'll see. Now you're boring me in 2 languages. I'm leaving. Don't bother. This office will be yours soon enough. Что-то они там разосрались. Что? Well, that was worth the price of admission. Это была Софи? Sophie. I didn't realize. Of course you didn't, Dingus. That's what makes it fun. What are you doing here? And no more games. Please. Так, а что это за фотография? Wait. Yasmin? Oh my god. Yasmin was in Abraxas. She was there on the night when that kid died. What do you know about him? He was a Lakeport local who snuck into the party, then got way too high, and killed himself. There was a cover-up. I had no idea your mom was involved. I'm impressed. Of course, when it comes to cover-ups, you should always assume that my mom is involved. That's how I got tipped off to all of this. Seeing how she was talking to you, how confident she was that she had Owen wrapped around her finger. I knew she was up to something. The Abraxas house, the demolition, the cover-up. She was right there behind him, letting him be the face of it all. She steered his ass straight from poster boy to fall guy. That fire you saw? Guaranteed she was behind it too. А ты уверена? I'm not saying your mom is fully innocent, but how can you be sure she was behind Owen's plans? Or the fire? Does Owen seem like the criminal mastermind type to you? No. This is my mom all over. Let's confront her with the evidence.
We can hold her accountable for the cover-up and whatever else she's planning. Not interested. I have a better offer. Let's leave. Right now. Let's pack up the car and get the fuck out of here. We can be in New York by sundown. From there, who knows? Yes, you can bring the girl too. We can link back up with her band. Reconnect with Diamond, hit the mountains, head west. We can find your town. Sophie. We could head straight there and get you some of that sweet, sweet closure you've always wanted. Sophie, I don't know where you're coming from. You ignore me for months. Then you're on campus hiding from me. And now you want us to run off together? Будет пожар. Look, there will be a fire today. Да, это ж люди погибнут, самое I важное. have to stay and do something. You promised me, Max. You said when I came back that you would be there for me. Так да, но люди погибнуть могут. I know shit between us has gotten weird. But it's still me. You're my best friend. And if you still care about me at all, you need to trust me. This is why I'm here. I thought it was because I needed your help, but I was wrong. We need each other. You, me, Chloe. Maybe even Moses. Who knows? Your power called us together from afar, like some kind of beacon or... Or a lighthouse? Exactly. Why do you think that is? I don't know. I do. It's so we could start over together, be free of this fucking place, the way it was always meant to be. No, Sophie, I'm sorry. I do care about you. Блин, а что выбрать-то? Ну, у меня есть важное дело, да. But right now, I have a job to do. There are people who could die today if I don't help them. Don't you understand? That's И все равно мы ее в эгоизме укорили по факту. I should be enough for you. Please, I'll be good. I won't shapeshift. I won't lie. Just please. I don't want to be alone. Sophie. Fine. Enjoy playing the hero. Just don't act surprised when you make everything worse again. Ну, это как-то жестоко. Who is it? Maxine. Hello. Are you here for Owen? He's just stepped out. No. I'm here for you, actually. I see. I was just indulging in a bit of nostalgia. Intoxicating, but deadly in high doses. Please. Let's see what Ясмин has been hiding. Так, сообщения какие-то. Так, чат Хлои и Мозеса. Я сказал Нель, что Рен сможет устроить поджог. Как там у тебя? Ясмин во всем замешана гораздо больше, чем я думала. Не знаю, связано ли это с пожаром, но заметь историю с покойником, она наверняка помогла. Я так и знала. Не совсем, просто хотела бы ошибаться. Макс, ты там как, помощь нужна? Нормально, постараюсь ее разговорить, потом еще напишу. Так, и сообщение от Софи. Кринжовая? Да я кучу времени училась так разговаривать. У меня суперски получается. Софи, прости меня, ты мне очень дорога. Но сейчас мне важно спасти универ. Я знаю, что у тебя есть сомнения по поводу моих поступков, но я обязана попытаться. Я добьюсь правды от твоей мамы. Ну да. Так, новые странички дневника. Хлоя обняла меня на крыше обсерватории и пообещала, что нас ничто больше не разлучит. Сильно легче мне от этого не стало, но я бы смогла не разреветься на месте.
Благодаря Хлое я смогла дотянуть до конца выходных и не двинуться умом, а Мозес вообще с десяток досок исписал, чтобы нам помочь. Надеюсь, у нас все получится. Сейчас моя главная задача предотвратить пожар, а потом мы с Хлоей разберемся, как избавиться от видений, обсудим будущее и скажем все, что еще не сказали. Завтра начнется новая глава. Я не знаю, во сколько начался пожар. Сначала я думала, что это просто на вечеринке Абракса не потушили костер, и он разгорелся. Но все оказалось не так просто. Что бы тогда ни случилось, нам нужно исходить из того, что оно снова произойдет, и мы не сможем это остановить. Мы до сих пор многого не знаем. Хлоя хочет выяснить, планирует ли кто-то из активистов погром, а я наконец разобраться, что задумал Оуэн. Либо он будет у себя, и я смогу просто спросить его по поводу скелета, либо в кабинете ректора придется снова пробираться тайком. Так, ну мы, по идее, все прочитали. Тогда сначала осмотримся в кабинете Ясмин. Am I the ball that sets the others into motion? Or am I one of... Owen really ramped up his security after Sophie and I broke in here. Ну да. Что тут не так? Так, я сначала по кабинету похожу, а потом сяду на кресло. I bet even the world's greatest scientists would be stumped by the physics of time travel. Yasmin, Owen, Abraxas, all these crazy convoluted plans. How important is it all in the end? Так, ну давай поговорим с Ясмин. Давай. Yasmin was a member of Abraxas when that horrible death happened. Is she behind all of this? Поговорить. So, this is a rare treat. What would you like to discuss? Труп. Сразу. I know about the body in the Abraxas house. And I know you've been trying to cover it up. I do not understand a thing you're saying. You seem agitated and unwell. I suggest you go get help, Maxine. Охренеть она это... This conversation is over, Maxine. Серьезно? Я типа... мы же время можем перемотать, чё я? So, this is a rare treat. What would you like to discuss? Я и забыл, что я время могу отматывать. Так, давай про Оуэна. Не, давай сначала про Софи. I just saw Sophie. She told me some disturbing things about you. Sophia is here? So you did lie to me earlier? Yes, but... If I cannot trust you, then I'm afraid there is no reason for us to speak. О, какая. То есть она сразу обрывает. Хорошо, давай по-другому скажем. Давай тогда скажем про Оуэна. I saw Owen running out of here. He seemed very upset. I'm sorry you saw that. As you know, Owen and I don't see eye to eye. Unfortunately, this has become very personal between us. But to call me a snake after all that I've done for him? Well, I always try to keep my cool, no matter how upset I am. Зачем? Why did he call you that? He's invested everything in this Caledon 2.0 plan. But in the end, it's just administrative politics. Давай отмотаем время. Может, там еще что-то появилось, мне кажется. О, вы не змея.
I know about the body in the Abraxas house. And I know you've been trying to cover it up. But I also know that you're not a snake. I might not agree with all of your decisions, but I would like to understand. Understand, she says? How could I make you understand something that remains a mystery to me? I know it was an accident, and you were just a kid. And somehow, even then, I was the only adult in the room. Everyone else was on drugs, barely functioning. I was barely in Abraxas then. Not even a senior member. But someone had to act so that all of our lives weren't ruined forever. I wish I were never there. I sometimes think that night was a poison that has infected the rest of my life. Зал таинств. Why did you hide the body in the basement? And why keep all the evidence? The evidence was supposed to protect us from each other. I remember the term mutually assured destruction used. Over the years, the evidence took on a kind of mythology within Abraxas, even as its meaning became lost. A succession of students came and went, nobody guessing at the secret. Foolishly, I too began to feel as though the demon in the basement had lost its power. Over me, over Caledon. How wrong I was. Кто еще в курсе? Did Owen know about the evidence? Or anyone else? I never told anyone, and Owen never saw beyond his own flimsy scheme. I suppose those close to me may have picked up on my peculiar wariness regarding Abraxas, but I don't know. Про человека с кувалдой давай спросим. I was there last night, at the Maybon party. Did you send someone with a sledgehammer to destroy the evidence? What? That's crazy. I have no idea what you're talking about. Вы как-то с этим связаны. Maybe you didn't know about the sledgehammer, but I still think you were connected somehow. Don't you see that my guilt is suffocating enough without your spurious connections, Maxine? Yasmin feels guilty about what happened. If she feels she can trust me with that guilt, I can get the whole story from her. Давай отмотаем. So, this is a rare treat. What would you like to discuss? I know about the body in the Abraxas house. And I know you've been trying to cover it up. I might not agree with all of your decisions, but I would like to understand. I know it was an accident, and you were just a kid. And somehow, even then, I was the only adult in the room. Everyone else was on drugs, barely functioning. I was barely in Abraxas then. Not even a senior member. But someone had to act so that all of our lives weren't ruined forever. I wish I were never there. I sometimes think that night was a poison that has infected the rest of my life. Вас гложет чувство вины. And that's why you were willing to risk Loretta's life to cover it up? Loretta came within seconds of dying in that basement. I know because I was there too. I know you have been drowning in guilt since then.
that you feel suffocated. But I'm worried that the threat isn't over. I need you to tell me everything you know. Согласится ли она? Poor child's death decades ago. It was the crisis that taught me who I am. I am the one everyone turns to when there's a problem that must be solved. There have been more crises since. Some have propelled my career to new heights, and others have destroyed me. Owen Teller was another kind of crisis. A dull, ambitious man with all purpose and no sense. When he let me in on his plan to destroy the Abraxas house, I knew I must act. With one move, I could ruin Owen, rebuild my reputation from the Maya disaster, and finally put the threat in the basement away for good. Это вы ее заставили? You manipulated Owen into his whole plan? No. It was his idea. He had the whole scheme worked out. He only needed me to take his hand and tell him it would all be okay. Then, I learned about Loretta. What I had nearly done. How my actions years ago lit the fuse that almost killed her. In an instant, I saw what I had become. Sloppy. Reckless. Not someone to be trusted in a crisis. I thanked God I had been given this lesson without any more suffering. But perhaps it wasn't a higher power I should have been thanking. I called Owen and told him I was out, and I am. I await the upcoming inspection to turn up the horrible evidence of my crime, and I will face up to it. А лжет ли вот она? Вот у нас два варианта, да, тела больше нет, вы опять лжете. Если я вот выберу, вы опять лжете, я смогу перемотать в случае чего? Давай вот попробуем выбрать, вы опять лжете. You're still lying to me. You won't have to face up to anything. Not once the body disappears for good. I truly don't know what you're talking about. I have told you everything. More than I have ever revealed to anyone. Ну а что-то елозит, нервничает. What I care about is stopping another catastrophe. Which will happen. Unless you tell me the whole truth about the body. I understand that you do not trust me. But if this crisis is truly coming, then you must go and look for it elsewhere. Before it is too late. Охереть. Нельзя перемотать? After my reputation is destroyed, at least one of my decisions will be viewed positively. Hiring you. Good luck, Max. Блин. А правильно ли я сейчас это... Time to leave. Нельзя, да, перемотать время? Ну да. Ладно. Ладно. Whether Yasmin told me the full truth or not, she definitely wasn't the one in the basement with the sledgehammer last night. Time is running out. I need to decide now. Who took the remains from the basement last night? Who will start a fire by trying to destroy them? Мне кажется, это Оуэн, если честно. Просто с другой стороны, нас как будто склоняет игра очень сильно, типа как будто это Реджи мудак. Ой, как будто это Оуэн мудак такой, типа он все это подстраивает, улики скрыть хочет.
Софи вообще не при делах, я уверен. Типа, у нее свои тараканы. Ред же, ну, он, типа, очень хотел в эту тусовку, там, окей. А вот Винь, по идее, это самая темная лошадка. По идее, он, ну, как бы, он же, помнишь, нам говорил не раз, что, типа, я сделаю все, чтобы вот работать здесь, вот это все. Он же, ну, реально жопу порвал ради этого. То есть ему есть что терять. Может быть, действительно он. Давай Виня-то выберем действительно. Да. Between Owen, Yasmin, and Abraxas, all roads lead back to Vin. I don't know his motivation, but he must be behind this. Скорее всего, так и есть. Hi. I think I know who will start the fire today. I just hope I'm not too late. Ну, я надеюсь, что я не лоханулся. Но чисто логически это так. Max has a suspect. I have a suspect. It'll be enough to stop the fire. Я только не помню, я за нее вроде бы Рена выбрал. За Хлою. Я надеюсь, вроде бы Рена я выбрал. Опа. Хлои? Paradox stuff? Paradox stuff. I can't stand this. When will we know if it worked? How will we determine a fire didn't start today? Wait until midnight? Ugh. I talked to Max. She thinks Vin is going to start the fire. And you still think it's gonna be Ren? Не совсем мне понятны эти ответы. Давай. Ага. I watched the protesters leave for the school carrying torches. That's not a coincidence. You know, maybe I've been too fatalistic. Maybe it's not a question of how inevitable the fire is, but how to mitigate the damage using what we know. If someone had a telescope and the right vantage point, they could probably spot a fire as soon as it broke out. Вот так вот он и оказался на крыше вместе с Хлоей, судя по всему. Said someone's could take measures to protect themselves? Oh, it's someone's now, is it? Where could we get the best view of campus? The observatory. I'm not saying it's the safest plan, but we know the risks and can take precautions. Hypothetically, we'd be in no more danger than if we stayed here. You want to tempt fate that much? That's so incredibly hardcore. Max will be so pissed if we put ourselves in danger. But if she winds up in danger, we might be close enough to help. I don't imagine you'd let me go by myself. Not a fucking chance. Let's go. Ну, пиздец. Как бы мы все это время пытались это предотвратить, чтобы они оказались фактически на крыше. А в итоге они такие, а пойдем на крышу. Новое сообщение от Хлои. Подождите, я не прочитал. Слушай, я подскакал делами заниматься, если услышишь что-то интересное, пиши ты как. Я знаю, что ты этот мир спасаешь, но хоть напиши, ты живая вообще. Все в порядке, протест начался. Ищу Виня, постараюсь не дать ему наделать глупостей. Разберемся, не убейся там. Lakeport! We will not be silenced!
Let your voices be heard. We will not be silenced. Мне кажется, это не Лукас, мне кажется, это Софи на самом деле. Max, it's like a zombie movie. Do we run, or do we start shambling around and hope we blend in? Have you seen Vin? I need to talk to him right now. Owen came through here a bit ago. Vin wasn't with him, though. Wait. I just got a call from security. Somebody was spotted on Fremont Street a few minutes ago. It was a friendly reminder that the area is off limits. But then, get this, they called back a few minutes later, said not to worry. It was somebody from the administration's office. Это Вин. What is Vin doing there now? Fuck. Okay. Thanks, Reggie. Now get the hell out of here. It's not safe. Вот сучёныш. No! Stop! Опа! Опаньки! Говнюшок. Oh, nice work, Chloe. My turn. О, нам удалось! Нам, кажется, удалось спасти от поджога. She'll be fine. She's got fucking superpowers. Of course she'll be fine. But what if she's not? What if there's, I don't know, a stampede? I sent out a mass email this morning with a copy of the school's fire escape plans. If something goes wrong, hopefully people remember where to go. Moses? That's Ну, Моза подозревать это херня. everything. Моз реально безобидный. But every little bit helps. You see anything? Maybe a blade of grass, not sure. It's the wrong eyepiece. When I get stressed out, I can become a little scatterbrained, but I really thought I brought that other eyepiece up here, though. Hey. My brain is always scattered. I'll search around. Thanks. Where would an absent-minded Moses have left a telescope? Так спросите у него. Так, от Джой сообщение. Хлоя, как у тебя дела? Ты мне давно не писала, ты все еще в дороге? Нет, извини. Тут черти что, я с Макс. С Макс? Серьезно, как она? Все сложно. Да у вас всегда так. Я не про то. Говорю, что всякая хрень творится, но все будет окей. Потом напишу. Ладно, передавай Макс привет. Макс написала. Ищу Виня, постараюсь не дать ему делать глупостей. Разберемся, не убейся там. Не знаю, что будет дальше, но хочу, чтобы ты знала, время, проведенное с тобой, я бы не променял ни на что на свете. Уверена, об этом не напишут в учебниках истории, но может именно поэтому мне плевать, что подумают какие-то там будущие историки, потому что для меня сегодняшний день навсегда останется именно таким, и неважно, что будет завтра. Ну, пора. Пора снова наведаться в местное пристанище подонков, злодеев, крафтового пива. Это я читал. Странно, мы все еще устроены, бывает, накручиваешься целыми днями из-за какой-то фигни, а в итоге оказывается, что можно было бы вообще переживать. Не переживать. Сколько я убила времени, представляю, что скажу Макс, если снова ее увижу. И даже не думала, что заявлюсь вся такая внезапная, чтобы с родничком ей помочь свалить. Или вот, например, я стою сейчас на крыше обсерватории, где другая Хлоя сгорела в огненной буре, и чувствую себя, ну, не то чтобы спокойно, но умиротворенно, что ли. Как будто я наконец-то приняла судьбу. Приятно ощущать, что ты владеешь собой, и просто ждать, пока вещи вне твоего контроля разрулятся сами. Прямо как моя жизнь, в какой-то момент все начинает валиться из рук. Я знаю, что была мертва, но сейчас-то я живая. Повторяю это себе каждый день как мантру. Но голосок внутри спрашивает, ты уверена? И я не знаю, что ответить. Странно, но я даже рада быть здесь. Рядом Мозес, Макс, мы приложим все усилия, чтобы справиться с пожаром. Я верю в эту реальность и в нас.
Линза телескопа. Где она может быть? Lots of effort to look at some burning balls of gas. Так, документы какие-то. I thought Max and Moses got along because they're... Так. Мосс Мёрфи, доброе утро. На всякий случай предупреждаю, что сегодня на территории Кальдонского состоится акция протеста. Надеюсь, все пройдет мирно, но есть вероятность, что может выйти из-под контроля. Прикрепляю план эвакуации для строений, которые смог найти. Будьте осторожны. Ну, это вот план эвакуации, который он нарисовал и разослал. Moses is lucky he managed to get dressed this morning. А вот и линза. Так. Окурок. Anyone who chain smokes on rooftops while staring up at the... Got the eyepiece? Now back Туда to нельзя сходить. Do you come up here often? I used to, but after Sophie, I prefer the telescope in my office now. That thing was a bitch to set up. But if things go bad, we've got another escape route. No eyepiece. Some sweet wrenches, though. Так, а это что такое здесь лежит у нас? Аптечки подготовили, молодцы. First choice for post-apocalypse bunker made. After Max. I can't imagine what my death did to my mom. Is it weird that I feel guilty about something I don't even understand? Так, футляр. No. В футляре нету. Так, и туда не пройти, да? Огнетушители даже подготовили. I hope he's right. Огнеупорное одеяло даже, обалдеть. Show me how to smother a fire with one of these last night, but I almost fell asleep in it. Так, давай отдадим линзу Мозесу. This little adventure is making me want to get my own telescope. I'll look into it. Thanks. There's definitely a crowd down there. I think... Oh, shit. Look. Что там? They caught Ren in time. Noel did it. You did it. Круто. Did we? I think it's over. It may be a rich kid's sandbox, but this place sure is beautiful. Glad it's still standing. We saved the school with a telescope. It's basically the premise of that manga I wrote. Ну, это все, да, это из-за этого. Max? I'm gonna check something out. Be right here. Restarting my heart somehow. А вдруг это была не Макс? А вдруг это реально была сейчас не Макс? Vin? Well, is this a nice surprise? Что ты здесь делаешь? I thought this area was off limits. Call me sentimental. I just wanted to see the place again before they turn into some modernist nightmare of a science building. Vin, show me where you put the remains. How? Do you have some kind of psychic power to fuck with me? Something like that. Show me. You just threw him in there? Hey, he's been shoved behind the wall for decades. I don't think he minds. I
didn't have a lot of options. Но это подло. Last night got a little chaotic. Thankfully, he's still here. I was just about to be done with him. Хотела растворить кости, я так понимаю, да? Там химия какая-то стояла. Max, listen to me. You don't have to. Hello? Moses, what would happen if you combined nitric acid with explosives? Don't do that. That's a terrible idea. Understood. But theoretically, would it start a fire? Yes, if it reacted with the explosive agent, it could start a combustion chain. Big boom, scientifically speaking. Thank you. I'll call you again soon. What are you doing? Confirming a theory. Meanwhile, you need to start talking. When Owen announced the demolition, I thought Yassmin would be furious, but she was excited. Talked about putting the past behind us. She hooked Owen up with a demo company that wouldn't ask too many questions. And then the demolition failed. The inspectors were called in, and the demo crew decided to hide the evidence. Mm-hmm. Okay. I'm tired of asking. How do you know all this? When you know what's going to happen, you just have to work backwards to figure out what causes it. What the fuck does that mean? I've been looking into this weirdness all weekend, and you've been lying to me at every step because you were so desperate to protect your job. My job? You think this is about me? Yassmin. You wanted to protect her. She told you about the body and you took it upon yourself to get rid of it? Damn right I did. Yassmin is my mentor, my advocate. She's my path to an actual И что, блядь? future. You think I'll let her go down? When she learned the demolition was canceled, the look on her face. I didn't know what to think. I pulled her aside after the board meeting. I thought she was upset about Loretta being in danger. But then she just confessed. The party, the death, the cover-up, she spilled everything, but she was so resigned. Like all the fight had just left her. So I took it on myself. Why? She said she was ready for the truth to come out. The truth would destroy the school. And what about her? Yassmin already lost everything. She isn't perfect, but that's what makes her a great leader. Ну, блядь, ты думаешь в первую очередь о себе, мудак. I know you. You never do anything unless it benefits you. I care about Caledon. Yassmin is the only one who can stop Owen from going full Silicon Valley. And yeah, okay, maybe my whole life is tied to this place. Why should a dead body from 30 years ago blow that all to pieces? I'm calling the police. Feel free to be somewhere else when they arrive. Блять, я надеюсь, он хуйню не сделает. But life is about making tough choices. You don't get to tell me about tough choices. I have made tough choices. This isn't one. We know what happens when someone goes down this path. Just look at Yassmin. I'm giving you a do-over, Vin. Don't waste it. А я бы на него так особо-то никогда и не подумал бы. Hi, I need to report something. Она же скажет, что это Винни, или она скажет, что просто нашла?
Ну, задержать бы она его физически, наверное, не смогла бы. Логично, да ведь? Chloe, thank God you're okay. Max? The school is safe. The protest is under control. Let's leave right now. Ooh, slow down. Come on, Chloe. It's you and me. Fuck Caledon. Fuck Sophie and Moses. All that matters is us, right? We can get through anything. Мне кажется, это не Макс. Sophie. I've known Max my whole life. Да. If you're gonna trick me, you'll need more than just her face. What? I threw in a hug and everything. That girl is such a hugger. Что ты задумала? What was your plan? You'd steal me away, pretending to be Max until... what? Does it seem like I'm in a 5-year plan mindset right now? Listen, I'm not stealing you. I'm asking you. Can we get out of here, please? I know you love Max. I love her too. But where has that love ever gotten us? Mind-fucked. Chewed up. Half dead. Какая Софи эгоистка все же. Вот что в прошлой части, что сейчас. All of this has been about bringing us together. We're two broken halves that have a chance to be whole. Come on, I'm serious. Do you want a new start, or do you want to keep being Max's sidekick and victim? Ну, я сочувствую тебе. I know you've been through a lot, but I'm sorry. I can't give you what you need. Guess that's it then. What do you mean? Cut the shit. You know we're hanging on by a thread. Maybe the thread's already snapped. You're not making any sense. You don't see it? Look. Open your eyes. Чего? Что происходит? I get it. You're the big hero. You, Max, saved the day. You really think it'll be enough? А чё она... You can run all you want. The rest of your life, maybe. But I doubt it. Because at the end of the day... Shut up! We're dead. Чё? Вот сейчас я очень не понял. Бля... Я что, бля, все просрал, что ли? Новое сообщение от Софи. Хлоя, алло, мы уже умерли. С возвращением, Хлоя. Как дела? Где ты? Я думала, это ясно. На том свете. Все это время я была мертва. Понимаешь ведь, да? Вот так ходишь, что-то делаешь, мотаешься на ниточках, за которые подергала Макс, но где-то внутри знаешь, как все обстоит на самом деле. А где-то другая Софи, с которой я сейчас говорила. Не бери в голову, она там, где и должна быть. По правде говоря, думаю, она скоро ко мне присоединится. Черт, не нравится мне там. Мне тоже, если честно. Пиздец.
I spent so long blaming other people. Lucas, my mom, Max. I mean, Max did point a gun at me. Let's be honest, she was never gonna shoot me. Such a tease. Господи, что в башке у нее, у Софи? It's not her fault. I'll bet that night at the Overlook it wasn't even her finger on the trigger. Stop! What are you doing? I'm sorry, Chloe. I really am. It was shit luck for your half-life to be knotted up with mine, but I know what I need to do. Wait, just hear me out. Spare me the speech, okay? I already know what will happen if I do this. My mom will mourn me for a minute and move on. My friends already have. My life doesn't make sense anymore. My death is crystal clear. Так. Чё бы, блять, ну... Макс тебя любит. Ну, это действительно же так. Loves you. You know she does. Of course I know. Why do you think it hurts so much? Max is my best friend. But I fucked it all up. She'll never trust me again. Ну, как бы она доверяет тебе, она же рассказала тебе про пожар. She trusted you enough to tell you about the fire, and you trusted her enough to take her seriously. There's still hope for you two. По факту. Please, I'm begging you. You don't want to do this. Just... nothing makes sense anymore. This is the only thing that does. I'm not crazy. Of course you're not crazy. Так, а вот здесь-то что выбрать? Ну, успокоить ее, может быть, просто сказать, ты просто запуталась. It's this place. It's digging up the darkest shit in our heads. Of course it's getting to you. You don't understand. She is the only thing that's really clear. Ну, вроде бы она успокаивается. Вроде у меня получается. Please, let's just talk outside of this place. We can go find Max, maybe your mom. I know there's some bad blood there, but I'm sure your mom still loves you. She doesn't love me. She's just desperate to control me again. I haven't even really seen her since the night that I shot her. She's been badgering Max for information on me, you know. Max lied to her face. Я вот между двумя вариантами склоняюсь про мамы, и она верит. Она верит, что ты исправишься. Ну, типа, вера, она же, типа, вселяет, да, надежду какую-то. If she's so desperate to get in touch, it's because she knows you're better than this. Oh, she knows. I've heard it my whole life. Sophia, you can do better. My fucking mantra, and it's wrong. Chloe, look around. We shouldn't
be here. Max had no right to bring me back. We're dead women walking. A bastardization of reality. Ну, мне кажется, вот вариант В. Эта сила у Макс не просто так. Мне кажется, короче говоря, эта сила у Макс не просто так, это вот самый правильный вариант. You've seen what Max can do. She must have these powers for a reason. I have powers too. If there is a reason, that reason is a goddamn joke. Господи, какая она эгоистичная, вот Софи, вот честно. Чё? Sophie, listen to me. You are the most stubborn, self-destructive person I've ever met, and that's saying something. But you were right when you said that we are together for a reason. We can save each other. You have to trust me. You know, Max may have smashed us together in her head, but we're not really the same at all. You actually deserve a second chance. Take care of her. No! Да ну! Как? Я думал, я отговорил ее. Как так? Ну ладно, она мне все равно, Софи, мне никогда не нравилась. Так что, ну, неприятно. Неприятно. I thought we stopped it, but it's happening again. Moses was right. Oh my God, Moses and Chloe, where are they? Сообщение. Нормально, постараюсь разговаривать, потом напишу. Ты где? Мы были на крыше. Зачем? Потом Хлоя пошла в здание, и тут вспыхнул пожар. Наверное, взорвались какие-то химикаты, система пожаротушения не работает. Не знаю, я пытаюсь ее найти, тут очень густой дым. Прячься в безопасном месте и жди там. Блять, вот сказали никуда не ходить, блять. Все равно все пошли куда-то. Пиздец. Так, добраться до обсерватории. А тут вот что-то есть, если сюда пойти? Тут ничего нету. Так, что это такое? Didn't Jeanette say she was working on her graduate essay? She could be in the observatory now. Да. Добраться до обсерватории, задачка пока. No Moses or Chloe. Maybe they're safe. Это этот уборщик же. Oh God. Oh fuck. What's happening? I don't know what happened. Everything was normal, then suddenly there was a loud blast from inside the building. What the fuck? I'm just a custodian. Why the hell is this on me? I don't know what to do. Здесь только мы. Ну, по факту надо действовать. We can do something. I see a hose. Is there somewhere we can hook it up? Yeah, there's a connection in the atrium, but we need to open the shutoff valves. There's 3 around the back of the building. I'll do that part. Shit, okay. I don't know how long I'll last once I'm inside. Be fast. Can do that. Так, ну давай, поехали. Прикольный.
I'm not too late this time. I still have a chance. Типа я руководить должен им? But where are they? Спринклеры. Открыть вентили. Так, схема. Так, и что у нас здесь получается? Т-т-т, расположение вентилей. Вентиль, фонтан. Ох, блядь. А я где сейчас нахожусь? Как мне понять, где я сейчас? Я вот utility room. То есть это мне надо вот пробежать от фонтана потом направо. Ну, будем надеяться, я это пойму, запомню. И так далее, так далее, так далее. Ну, я очень буду на это надеяться, конечно. Так. Записка какая-то. Система водного пожаротушения отключена с 15 сентября по 15 октября по распоряжению директора для проведения измерительных работ и реконструкции. Блин, пиздец, как вовремя. Так, электрический щит. Питание. Ну, вон там видно, перекрыта штучка. Вот видно же, что вот этот синий перекрыт, нет разве? Вот этот тоже надо. One down, two to go. Что это такое? Маска. This will come in handy for anyone who has to go in the building. Да. По-любому пригодится. Так, ну мы сколько вентилей-то открыли? Так, еще гаечный ключ тоже возьмем. Я, получается, один вентиль, да? Открыл. Расположение вентилей. Так, ну вот utility room я открыл один. Значит, нужен shut-off valve и один, где фонтан. Nothing I can use in here. I don't know how many students. There's too much smoke to see. No, that's too long. I'm going in there. Anything you want to tell me? Так. Ну, там Жанет, да. My student Jeanette. She's in classroom 112 with a tutor. Shit. Okay, got it. Маску давай отдадим. Take this. Thank you. Возможно, там Хлои и Мозес. My friends, Chloe and Moses, they shouldn't be there, but something tells me... Oh, God. If I see them, I'll save them. Спасибо. Good luck in there. Okay, I'm going in. Так, мне надо еще вентиль открыть. Надо понять, где они. Так, это там? Нет, это не там. Так, вот вентиль. Повернуть. У нас как раз есть гаечный ключ. I'll save you, Moses. I'll save everyone. Just give me time. One more valve and I'm done. Торцовый ключ. Так, а вот на карте я не помню, слева или справа от фонтана было это.
Скорее всего, справа. Что это такое? А, это вот для этого и нужен торцовый ключ. О, пошла вода, кажется, да? Ну, звук слышно воды. And that's 3. The water should be running. I should check the other side of the building and see if anyone else needs my help. Ебать, а там уже пожар какой идет. Что это за звук-то опять? Разбить. Any students in there? There's an opening through the front door. Hear that? Let's go! That should do it. Now I need to get back to saving Moses and Chloe. А нам не надо больше ничего тут. I did everything I could. В смысле? It's okay. Я же не все еще сделал. Разве? No. В смысле, я не понял, я же не все сделал. Я же не все сделал. Sophie! Sophie! Chloe! I'm trying to get to you, but the stairs are collapsing. Fuck! I can't see shit! She's down there! By the whiteboards! Is someone... Макс умеет перемещаться во... Что? Макс телепортироваться, что ли, еще научилась? Не понял. Так, все на крыше. Опять на этой крыше. We were supposed to be saving your ass this time. What the hell were you thinking being in there? Sophie was... Max, I'm so sorry. Sophie, what happened? We were in that place in the moment where she died, and she decided she was going to pull the trigger. I tried to stop her, to talk her out of it, but she had given up. I'm so sorry, Max. What Sophie chose to do was none of our fault. По факту. You need to believe that. Ну, по факту это так, да. Ну нет. А вы не додумались, да, закрепить лестницу? Your ladder. It's happening, isn't it? No! Не. Hey. It's okay. No, it's not. I can do something. I can reset the ladder. I can put you back before the fire. My selfie. I can go back to the beginning and do it right this time. The photo's long gone. Почему?
Куда она делась? I tried everything to stop this, but I failed you. Again. What good am I, or my powers, if I can't save you? Я даже не знаю, что ответить. It's reality that's fucked up and cruel. I learned that lesson when I was 14. But reality also gave you to me. And no matter what happens, I'm so glad we were given this time together. This isn't fair. You can't have come back to me just to end up here. It's not supposed to end like this. Чего? Хлоя что-то знает? You'll be there for me, Max. You always are. Бля. У нас будет недостаточно времени. Она недалеко, да, подлетит. Слишком маленький отрезок. Пиздец. Да хватай ты ее! Хватай, блядь! Блядь. Max Colfield, don't you forget about me. Never. Блять, она головой на эту тележку, что ли, упадет сейчас? Нет, ну нет, ну нет, ну спаси ее. Блять. Chloe, please. Мы спасли Хлою? Мы успели. Да ну. I knew you'd be there. You always are. Да ну. Ой, боже мой. The ladder.
Но я надеюсь... Я же учеников же спас, кстати. Я там стеклышко разбил, охранницу послал, воду пустил. Что еще я мог сделать? Чего все плачут? Я же воду пустил. Почему пожар не тушится? Я же воду пустил через спринклеры эти. Что-то я не понимаю. Такое ощущение, что меня на каком-то моменте немножко наебали. Say the word and I will run right back to the start. Ain't it strange how the time turns? This is not the world we knew before. I knew you in another life. Are we just embers in the sky? Я не понимаю насчет людей. Ну, по идее, я, наверное, должен был всех спасти. Или кого-то я все же не спас, ну, кроме Софи. A school is many things. A home, a classroom, a space for dreams. It is a grand collaboration between scholars of the past, present, and future. Like all worthy projects, it is difficult to build, rewarding to maintain, and frighteningly easy to destroy. Never has this been more apparent. Caledon is a name we put to an ideal, one which demands the best of us. Many years ago, I made a decision that fell terribly short. I have been running from it ever since. But we can all choose today, this moment, to begin living up to that ideal, to reject hate, to choose life. Thank you. I should make the rounds. I'll be up back. Take your time. Новое сообщение от Ясмин. Я очень сожалею, Максим, прости. Я тоже. Оуэн, спасибо, Макс. Человек отличный, а вот преподаватель так себе. Мама и папа. Слава богу, мы так перепугались, мы читали новости, все ли в порядке, со мной все в порядке. За последние 3 дня много всего произошло, даже не знаю, как рассказать. И Гвен написала.
Макс узнал, что недавно случилось в Каледонии, и сразу подумал о тебе. Ты не пострадала? Это все ужасно, да, в норме. Мысленно всегда с тобой, взаимно. Слушай, за пределами Каледонии есть жизнь, я проверяла. Я всегда готова тебя выслушать, если понадобится. It's been a hard week. I wonder how everyone is feeling. I should keep checking in with people. А чё? А кто погиб-то? Amanda is answering the call, as always. Давай с Жанет поговорим. Hey, Jeanette. Doing okay? Oh, hey, Max. It's been a rough couple of days. Kinda in my blue period, you know? You've been through a lot. Take all the time you need. I'll be okay. Just get ready for a lot of high contrast, black and white sadness landscapes if classes ever start again. Don't threaten me with a good time. I should keep checking in with people. Through smoke and screams, you flood my mind. My heart pounds, fear and lust combined. No, need a better rhyme. А кто погиб-то, можно узнать? Кто, типа, конкретно погиб? Так, листовка. Love language is open mic nights. Так, с Ясмин давай поговорим. Maxine, I certainly hope this will be the last memorial speech I give in a while. Can you believe it's almost been a year since we buried Sophia? I can hardly believe it at all. Your speech was lovely. Do you really think Caledon can rebuild? I think we must. Necessity is the mother of many things. What's next? Do you know when the school will reopen? As soon as we can. I wish I knew more than that. In truth, I wish I knew many things about Caledon's future, and what part, if any, I will play in it. I know the feeling. Just know, should you choose to remain, you will always have a home here. Owen worked very hard to dismantle everything I've built. But we will remake Caledon again. If not in my image, then in hers. How does the board feel about having you back in charge? Delighted. Especially when I told them I would only step in until a suitable replacement could be found. The police have asked to speak to me, and I plan to tell them everything. I only hope I can right the ship before my image is tainted beyond repair. Take care, Yasmin. No. I should keep checking in with people. Looks like the gnomes managed to evacuate. Crazy week, huh? One word for it. A fire breaks out. A body's discovered. Caledon's making headlines again. Yasmin must be busier than ever. I wouldn't know. Handed in my resignation on Monday. I'm actually on my way out of town.
Where are you heading? Who knows? Who cares? I just need to get away from here. I lost myself for a second there, Max. I mean, I care about Yassmin, but I never wanted to turn into her. I mean, I just wanted to thank you for, pulling me back from the edge. You knew who I was, even when I forgot. Take care of yourself. Don't be a stranger. Thank you. Thanks. I can check in with Chloe when I'm ready to go. This must be Газета. the busiest news day in Lakeport's history. 23 сентября. Пожар в обсерватории Каледона. Вчера в обсерватории Эверетта, расположенной на территории Каледонского университета, произошел пожар. Очевидцы утверждают, что услышали громкий хлопок, после чего здание быстро охватил огонь. Предположительно, причиной пожара могла стать ошибка в ходе проведения научного эксперимента. Вместе с тем, служба безопасности предотвратила попытку поджога в другой части Каледона в ходе акции, организованной бывшим преподавателем Лукасом Кальманере. Протестующий Рен Лендри был арестован при попытке применить самодельный зажигательный снаряд. Неизвестно, есть ли связь между этими инцидентами и был ли у Лендри сообщник. Пожарные Лейкпорта оперативно прибыли на место происшествия и предотвратили распространение огня. По трагическому течению обстоятельств внутри обсерватории находились студенты, которые укрывались от протестующих. Полиция пока не сообщала о возможных пострадавших. Мотивы поджигателя до конца не ясны, но уже известно, что его отец Майкл Лендри пропал в 1994 году, после того, как ушел на вечеринку, устроенную студентами Каледона. Что? Полиция Лейкпорта, охренеть, пока не прокомментировала пожар и попытку поджога. Однако ее представители в последние дни постоянно находится возле строения 38 на улице Фремонт, где расположено студенческое общежитие Абраксис. Блять, мне казалось, я оттуда выгнал всех. Разве нет? Но у меня не было там других вариантов никаких. Hey, I'm so glad the turtle wasn't damaged in the fire. Yep. Bar's still standing, I'm still standing. Trying to focus on that for now. Thank you for helping Chloe last weekend. If you two hadn't worked together, she might not have gotten to the bottom of all this. My pleasure. It's a very special girl you've got there. Have you heard anything from the protest crowd? After I fired Joey and banned the others? Only rumors. Ren's gonna get his day in court. His friends are already disavowing him. But Caledon has a lot to answer for. And the administration seems to recognize that. Maybe Lakeport will listen. Take care of yourself, Amanda. You first. I can check in with Chloe when I'm ready to go. Amanda has answered the call for help, like she always does. Enjoying your victory lap? What are you talking about? Fire still happened. There was so much damage and suffering. But so much less than before. Remember your photo and how much of the school was on fire last time? You saved a lot of lives that day.
So, fire still happened, no matter what we did. Was it inevitable? It appears so. I guess time really does have a sense of irony. So I'm trapped. If something terrible happens, I can't undo it. Not trapped. Free. If something terrible happens, you do the best you can, like the rest of us. The fire started in your lab. Did the police suspect you of anything? Thankfully, no. If anything, they're wondering if Ren had a co-conspirator. Sorry about the observatory. I know you loved that building. I did. But we'll rebuild, and the stars will still be there when we do. I couldn't have done it without you. You did everything you could to keep people safe. And they'll never know. I'm happy to share that secret podium. We did what we could with the time we had. I can live with that. I think Chloe and I are gonna hit the road for a while we wait for Caledon to figure itself out. Hey, I've been meaning to show you something. Так, 10 января. Загадочная гибель студентки признана самоубийством. Согласно заявлению, опубликованному полицией Лейк, протостудентка магистратуры Софи Левин Файят покончила с собой. Хотя обстоятельства смерти мисс Левин Файят несколько необычны, мы вынуждены признать, что она сама приняла трагическое решение расстаться с жизнью, отмечается в документе. Тело Левин Файят с пулевым отверстием в груди было обнаружено почти месяц назад на обзорной площадке Каледонского университета. Отсутствие поблизости огнестрельного оружия полиция объяснила тем, что оно потерялось в результате сильной метели в ночь происшествия. Ректор Каледона и мать погибшей Ясмин Файят попросила всех желающих выразить соболезнования не присылать цветы, а пожертвовать средства в фонд психиатрической клиники «Гранитные сердца». О как. So that's what happened. We know it's not that simple. But yes, as far as the world is concerned, Sophie died last December. Everyone else has been mourning her for months. We're just getting started. So stay in touch when you're on the road. I need someone to help me keep reality straight. That makes two of us. Это все выглядит, как будто игра прощается с нами уже. Такое ощущение. So you play a card, then count how many points you pulled from the mana reservoir. I can't believe I let you talk me into this. You said you... So you agree that your podcast was essentially a form of stochastic terrorism? I never said that. And you have no evidence. The Caledon Truth, episode 21. Somebody needs to show the administration that we're a force to be reckoned with, whatever it takes. When I said that, I can talk to Chloe when I'm ready to go. Final episode? Somehow I doubt that Loretta is announcing her retirement. I can't imagine a Caledon without Loretta's flyers wallpapered to everything.
Welcome back to Abraxcast. If you haven't heard, last week was a grim one for Caledon University. Details are still sparse, but an explosion rocked the campus last week, with the flames consuming the observatory. The sudden spotlight on Caledon means that this podcast has received some attention lately. Critics have accused me of clout chasing, or worse. But I've always doggedly pursued one thing above all: the truth. My school was targeted for violence by a man who had been denied the truth. It did terrible things to him, and he nearly did terrible things to us. This man may not be worthy of your sympathy. I certainly can't give him mine, but everyone is entitled to the truth. And when the powers that be conspire to hide the truth, well, that is where I come in. This will be the final episode of Abraxcast. I will pivot to uncovering the corruption in both Caledon and Lakeport. How did a disgraced English professor reinvent himself as an activist figurehead? Why were the police so slow to respond to the threats against Caledon? I will pursue these questions and many more. To the various news outlets who have reached out to me, please know that I'm reviewing your messages as fast as I can. I may be a burgeoning media empire, but I'm only one person, and midterms are coming. Listeners, if there were ever a time to like, comment, and subscribe, it's now. There is always more to be revealed. Да. Кто-то звонит? Diamond? Hey, Max. I know I've been mostly ducking you since I left Caledon, but I heard about the fire. I'm so sorry. Thank you. I also read Sofi's obituary from last year, and the rest of the world thinks she's been dead since then. But what really happened? Sophie was having visions of her own death. They started on the road with you, but they kept getting worse when she was here. I think she started to believe that the timeline where she died was better. I'll never understand why she made the choice she did. Me neither. But I'll always hold the other Sophie in my heart. The dreamer who went searching for something bigger than herself. Are you and Moses doing okay? I've been through enough trauma to know that okayness only lasts until the initial shock wears off. But it could have been so much worse. So I'm grateful. I'm guessing you had more than a little to do with that. That's actually what I wanted to talk to you about. You and Sophie are the only two people I know who are like me. And now it's just you. But for Sophie, I don't think her power made her feel powerful. I think it made her feel trapped. What about you, Max? Does your power feel like a gift? Or do you feel trapped too? Дар или ноша? Учитывая, что можно спасти, то это дар. Но учитывая то, что последствия, это скорее ноша. Но я лучше выберу дар. No matter how hard the responsibility is, I have the power to help the people I care about. Я же выбрал дар вроде бы. I will always be grateful for that. That makes sense. Thanks, Max. Come on. You have to give me more than that. What's going on with you? I'm almost ready to talk about it. And when I am, you'll be my first call. I promise. I'll be waiting for it. I should get back to the memorial. Keep in touch, okay? I'll be around.
for those we've left behind. Так, ну вроде бы я поговорил вообще со всеми. Этим с Реджи не говорил. Reggie, how are you holding up? Man, I don't even know anymore. How is Abraxas handling everything? For now, with a lot of emails that say no comment. But long term, I have some thoughts. Those alums who knew about the body, they cared more about their reputations than the victim's family. It's disgusting. Abraxas was never supposed to be the Skull and Bones. It was a refuge for outcasts. And maybe it can be again. Have you spoken to Vin at all? No. But somebody dug that body out from the Hall of Secrets, and who else knew how to... I don't even want to think about it. See you around, Reggie. See you, Max. I can check in with Chloe when I'm ready to go. Я еще с кем-то не поговорил, что ли? С кем еще надо поговорить? Вот такое ощущение, как будто я со всеми поговорил, да? Chloe said she'd be on the patio. A face most lovely and heart most kind. It's stupid. How about true love won't let you leave it behind? Whoa. Thanks, lady. You're a lifesaver. Я не хочу отпускать игру, вот честно скажу. Просто не хочу. Мне не верится, что, знаешь, что сейчас вот-вот закончится 10 лет. 10 лет игры, которую я всегда любил. Просто, ну, мне не верится. То, что я расстанусь с этими персонажами. Видимо, пора. Давай поговорим с Хлоей. Ready to head out? If you need more time, I can find my townie buddies and start around a cornhole. How are you feeling about all of this? I wish we could have done more. Chloe, you stopped Ren. You saved lives and buildings. I know. It's just... There's always more, isn't there? I guess that's how you feel all the time. But it's heavy. Yeah. It's nice, though, to carry it with someone. It's so strange. Everyone is heartbroken about what happened to the school. But none of them are mourning Sophie. I'm sorry I couldn't save her. I don't think anybody could. I think she had to save herself. Like you did. I'm just glad that she wasn't alone. Yeah. Me too. I'm ready. Let's go.
Неужели это все? Who told you to eat Thai food served in a bowling alley? Because it sure as shit wasn't me! Look, the only reason we were even allowed back here was because I promised that you would be well-behaved and on time. No, I don't know what I was thinking either. 20 minutes? I can work with that. I know I put that letter from Moses somewhere. Так, сообщение от Макса Мозес. Прячься в безопасном месте. Ну как прошел твой первый концерт? Я жду фоток. Эпично. Не то слово, когда ко мне вернется слух, я тебе что-нибудь скину. Но учти, там в основном просто цветные пятна. Еще не овладел искусством фотосъемки во время слэма. Вчера вышел первый выпуск великолепного небесного гобелена. И как? По-моему, неплохо. Кто не уснул, тем вроде бы понравилось. Мы обязаны сбацать концерт, на котором запустим твой подкаст. Да, только где найти бар с планетарием? Может, на Аляске? Макс, офигенно. Скажи, пусть на следующий концерт в нашем мерче приходит. Ей пойдет. Реально пойдет. Там не паркуйтесь, это места для сотрудников. Бэш сказала, знает кого-то из барменов. Так, найти письмо. It must have taken a lot of work to find a TV shitty enough for this room. Drugstore Makeup Destroy America, Part 2. Now with award-winning photography. The band better get here soon. These guitars aren't going to smash themselves. This spread is slightly less shitty than last time. Hope it doesn't give the... Так, а что поменялось? Ничего вроде бы, да? Even after the disaster last show, they still invited us back and hung our poster in the green room. Опа. Since we left Caledon, it's been an absolute whirlwind. And this was when Max pioneered the mosh pit selfie. Somehow, she and her camera survived. Прикольно. В зеркале, что ли? Last time I was here, I thought my whole life was shattering. Где письмо? Here I am, relatively whole. Под футболкой, что ли? They're unloading the gear now, man. Chill. Oi! They better be in love, or it's a right mess for you! Did I fool you? Be honest. Honestly, if I didn't know you since we were little kids, still no. How's your shoot going? This is my favorite spot yet. The people, the stories, the life. You can practically feel it radiating from the walls. Are you sure that's not just the spilled beer and puke stains? It's part of it. How did I not come up with a dive bar series before? Nothing can make up for lost time, but getting to be with you, seeing your world along for the ride, it's amazing. Well, I love getting to see it through your eyes. It always makes everything more magical. Oh, before the band gets here, I need to get one of you alone. Wherever you want to stand. Nothing fancy. Yeah, okay. Давай-ка лучше в углу. This corner says rock and roll glamour to me. Не позируй.
Что я боюсь у зеркала ее, вдруг она исчезнет. A rare moment of Chloe letting her guard down. I'll treasure it forever. Не-не-не, давай лучше переснимем, а обычно нормальную фотку сделаем. Я боялся ее у зеркала фоткать. Вдруг там что-нибудь появится и снова ее утянет туда, в зеркало. Ready to head in? I need to set up my tripod for the show. Give me 2 minutes. Of course. Chloe, I miss you and Max both and can't wait to hear about life on the road. But this letter is about something more urgent. On the day of the fire, I took many measures to protect us and the school. Most of them failed, but one remains unresolved. I've always tried to help Max with her powers. But in that moment on the rooftop, with her photo in my pocket, I froze. The implications were too large. The questions too many. People died that day. Did all of them have to? I'm not sure anymore. I don't know what the right answer is. I'm not the one who should answer it. But I don't think Max is either. I think Max knows she cannot carry the burden of her powers alone, even if she desperately wishes she could spare the people she loves. Max's power is a gift, but it is also a trap. There are moments in time that she cannot let go of. The lighthouse, the overlook, and now maybe the fire. If Max knows the photo survived, I don't believe she will ever be able to let go. She will want to try again, to save more people, to stop the fire, if she knows. We understand Max's power now better than ever, but so much remains a mystery. If she goes back again, does she risk another storm? There is one more thing. What happens to this timeline when Max leaves it? What happens to you? I wish I could tell you. Chloe, I'm sorry to put this burden on you, but I know whatever you choose will be right for Max, whether she knows it or not. Your friend, Moses. Thanks, Moses. Fuck. Of course, I trust Max more than anyone in the world. But maybe loving her means protecting her, even from herself? Or am I just saying that because I can't imagine losing her again? Жесть, опять выбор. Я думаю, знаете что? Правильнее всего было бы, наверное, сжечь фотографию. Потому что если мы отдадим фотографию Макс, она зациклится на этом. И она постоянно будет в этой петле, пока не исправит. Она зациклится, я уверен. Так что давайте лучше сожжем эту фотографию, чтобы Макс туда просто не возвращалась больше. Чтобы она уже наконец успокоилась.
Ready for the mosh pit? Always, hippie. Something wrong? I just want you to know that I'm not taking any of this for granted. You, us, this timeline, I'm going to fight for it, no matter what. Hey, of course. We'll fight for it together, right? Thank you. So, where are we heading next? The band's only got 2 more gigs and then they're on hiatus. We could head back east and check on your friends, or we can go west. We've never been back home together. It might be time. Or, maybe that's a terrible idea. Right now, I don't want to think about the future or the past. I just want to be here with you, capturing every moment. Deal. Devouring the magic when time held me green. I want a door to the 90s. Do you know what I mean? Oh, what a fitting ending. Oh, what a perfect scene. What a die for moment this turned out to be. This turned out to be. This turned out to be. This turned out to be.
this turned out to be. Я так понимаю, это типа бесконечные кадры будут. Я просто думал, это у меня, может быть, лагает. А это, видимо, бесконечно будет крутиться. В общем, я скажу так, что для меня, по крайней мере, вся эта серия игр это были прекрасные 11 лет. Когда вышла первая часть, меня... Спасибо мотоциклам, которые едут мимо. Меня тогда знакомые, друзья подшучивали, что типа девчачья игра. Даже если так, я ее считаю прекрасной. И таких игр мало. И мне, честно, мне очень тяжело отпускать персонажей. Максим, Хлою. Понимать, что я не вернусь в эту вселенную больше. Понятно, что я смогу переиграть, но я не испытаю новых ощущений, новых историй с ними. Мне не жалко денег, которые были потрачены на все новые части, на переиздание и так далее. Не жалко времени, потраченного на запись.
Это, наверное, одна из тех игр, которые вот я люблю. У меня написаны обзоры в Стиме на них, на все части, на каждую. Давайте посмотрим, что у нас тут. Софи позволила себе исчезнуть на обзорном маяке. Ну, нам почему-то не удалось. Лоретта уцелела. Сейчас мы узнаем, кто не выжил. Оуэн уцелел. Ноэль уцелела. Жанет уцелела. Энтони уцелел. Винь уцелел. А кто погиб-то тогда? У меня все уцелели. То есть у нас только Софи погибла, и то она, потому что она застрелилась. Поджигатели. Вам удалось предотвратить пожар в здании администрации. Вы предотвратили пожар в доме Абраксас. Вам удалось установить причину пожара в обсерватории. Отношения. Хлои и Макс остаются лучшими подругами. Софи умерла, так и не примирившись с Макс. Мозес чувствует, что Хлоя стала ему настоящей подругой. Аманда по-прежнему испытывает к Макс романтические чувства. Винь благодарен Макс за второй шанс. И по важным решениям. Вы не сказали Ясмин про Софи. Вам удалось убедить Наэль, что приехали в кампус как студентка по обмену. Вы назвали Наэль имя Макс. Вы рассказали Софи о пожаре. Вам удалось убедить Джоуи. Вы взяли Хлою за руку. Вы отвлекли взломщика. Вы рассказали Хлое, что она умерла во время пожара. Вы обняли Макс. Вам не удалось надавить на Рена. Хлоя подозревала Рена. Макс подозревала Виня. Вы уничтожили фотографию. Все. Я не знаю, у меня эмоции. Это, знаете, как... Я не знаю, как это описать. Это такое теплое чувство. Не знаю, я говорю, я очень благодарен студии, которая подарила нам вот эту маленькую вселенную. Здесь немного персонажей, но... При всем, это такое добро здесь. Во всех смыслах это что-то светлое, доброе. Да, понятно, здесь куча смертей там и так далее. Но это самая теплая игра, в которую я возвращаюсь всегда. В общем, спасибо всем, кто смотрел прохождение. Может быть, в будущем это посмотрит. Серия последняя вышла больше всех, длиннее всех. И на этом, я думаю, все. Спасибо, что подписываетесь, комментируете, ставьте лайки. И на этом все. Пока-пока.